Good evening, students. இன்னைக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டு ஃபிசிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய 1 மார்க்ஸை நம்ம ரிவைஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ ஃபிசிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாகவே 6 லெசன்ஸ் இருக்குது. ஸோ வாட் ஐ தாட் இஸ் இன்றைக்கி அந்த 6 லெசன்ஸும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம்னு நினைக்கிறேன். ஏற்கனவே நம்ம வந்து 3 லெசன்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணிட்டோம். ரிமைனிங் 3 லெசன்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோன்னா கம்ப்ளீட்டாக ஃபிசிக்ஸ் இன்றைக்கி முடிஞ்சிடும். ஸோ லைக்வைஸ் இந்த மாதிரி ரிமைனிங் லெசன்ஸ் அதே மாதிரி கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேவாக முடிச்சிட்டோன்னா இந்த மந்த் எண்டுக்குள்ளே புக்கில் இருக்கக்கூடிய 23 லெசன்ஸோடைய ஒன் வேர்டும் நம்ம வந்து ஃபுல்லாகவே நம்ம ரிவைஸ் பண்ணி முடிச்சிடலாம். அப்போ எவ்ரி டே நம்ம ப்ராக்டிஸ் கொடுக்கும்போது ஃபிங்கர் டிப்ஸ்க்கு உங்களுக்கு வந்துடும். அது நீங்கள் ஈஸியாக அந்த கொஸ்டின் வந்த உடனே யூ வில் பி ரெடி டு சே தி ஆன்சர். ஓகேவா? ஸோ வில் ஃபர்ஸ்ட் ரிவைஸ். ஆல்ரெடி வி ஹவ் லேர்ன்ட் 3 லெசன்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அதை நம்ம ரிவைஸ் பண்ணிடலாம். First lesson, laws of motion. Inertia of a body depends on. The answer is mass of the object. Impulse is equal to change of momentum. Newton's third law is applicable both A and B. Plotting a graph for momentum on the x-axis and time on the y-axis, slope of momentum time graph gives force. In which of the following sport the turning effect of force is used? Cycling. The unit of G is ms to the power minus 2. It can also be expressed as n kg to the power minus 1. 1 kilogram force is equal to 98 into 10 to the power 4 dyne. The mass of the body is measured on planet Earth as mkg. When it is taken to a planet of radius half that of the earth, then its value will be dash kg. The answer is option D, capital M. If the earth shrinks to 50% of its real radius, its mass remaining the same, the weight of the body on the earth will increase by 300%. To project the rockets, which of the following principles are required? Both A and C. Okay, so we'll simultaneously have the test in first lesson, then we'll move on with the second. Okay, now I've shown you the questions. You can type the answers, ma. Question number 7. 1 kilogram force is equal to. You can type the answers. I want you to type the question number and the option alone. Now I asked the 7th question. You should write 7 and the option. Yes, a few of you have answered it. Very good. The answer is 7C. C is the answer. 98 into 10 to the power 4 dyne. Okay. Third law. Third question. Newton's third law is applicable. Answer to question number 3. Newton's third law is applicable. Newton's third law is applicable. Question number and the option da. Third question. Third question. Yes, Shalini has answered. Judson has answered. Darshini has answered. Yes. 3C is the right answer, both A and B. Okay. Question number 5. Question number 5. In which of the following sport the turning of effect of force is used? Question number 5. Question number 5. Very good, ma. All have answered it right. 5C is the right answer. It is cycling. Fine. Now we'll move on with the second lesson. Followed. Second lesson, Paklama. So second lesson,
We'll revise first, then we'll have the quiz. Okay, va? The refractive index of four substances A, B, C, and D are 1.31, 1.43, 1.33, 2.4 respectively. The speed of light is maximum in. Option A is the right answer. Capital A is the answer. Where should an object be placed so that a real and inverted image of same size is obtained by a convex lens? Option B is the answer, ma. 2F. Okay, 2F. A small bulb. One second, ma. Technical issue. Just one second. Second question, I repeat, where should an object be placed so that a real and inverted image of same size is obtained by convex lens? Answer is option B, 2F. Okay, a small bulb is placed at the principal focus of a convex lens. When the bulb is switched on, the lens will produce. Option C is the right answer, parallel beam of light. Magnification of a convex lens is option C, either positive or negative. Fifth question, a convex lens forms a real diminished point sized image at focus. Then the position of the object is at option B, infinity. Power of a lens is minus 4D, then its focal length. Option C, minus 0.25 m. In a myopic eye, the image of the object is formed. Option B, in front of the retina. Eighth question. The eye defect presbyopia can be corrected by bifocal lens. Which of the following lens would you prefer to use while reading small letters found in a dictionary? Option A convex lens of focal length 5 centimeter. And the last question, if VB, VG, VR be the velocity of blue, green and red light respectively in a glass prism, then which of the following statement gives the correct relation? Option C, VB less than VG less than VR. Okay, so all these we have already revised. So we'll move on with the quiz from lesson number 2. Now you can type your answers. Okay, question number 2. Where should an object be placed so that a real and inverted image of same size is obtained by a convex lens? You can answer with the question number and option alone. Question number 2. Yes, yes, many of you have answered it right. It is option B. 2F is the right answer. Very good. Fourth question. Magnification of convex lens is. Magnification of convex lens is. Question number 4. Shalini has answered. Logeshwari has answered. Judson has answered.
Yes, very good. It is option C. Okay, either positive or negative. I want you to answer to question number 5. A convex lens forms a real diminished point sized image at focus. Then the position of the object is at. Question number 5. Question number 5. Question number 5. Darshini has answered. Logeshwari has answered. Yes, Anita Jiva has also. Shalini has also answered. Very good, ma. The answer is 5B, infinity. Followed. Question number 8. The eye defect presbyopia can be corrected by. Question number 8. The eye defect presbyopia can be corrected by. Eighth question. Answer to question number 8, ma. Yes, eighth one. The answer is option D. Okay, bifocal lens. I see if you have answered it as B. B is the wrong answer. Da. D is the right answer. Bifocal lens. Ninth question. Answer to question number 9. Which of the following lens would you prefer to use while reading small letters found in a dictionary? Question number 9. Question number 9. Yes, yes, very good. All of you have answered it as A, and A is the right option. A convex lens of focal length 5 centimeter. That is the right answer. Then we'll move on with the third lesson. Followed? Third lesson, the value of universal gas constant. The answer is option D, 8.31 J mole to the power minus 1 K to the power minus 1. If the substance is heated or cooled, the change in mass of the substance is option C, 0. Option C, 0. Third question, if the substance is heated or cooled, the linear expansion occurs along the axis of option D, A or B. A or B. Fourth one, temperature is the average dash of the molecules of the substance. The answer is option C. Difference in TE and PE. Difference in TE and PE. In the given diagram, the possible direction of heat energy transformation is option A. Option A. The value of Avogadro's number, option B, 6.023 into 10 to the power 23. Okay, we'll move on with the quiz. First question, answer to question number 1. The value of universal gas constant is. Answer to question number 1. The value of universal gas constant. Write the question number and the option. Yes, very good. Now you have started to answer it.
Very good students. First one, few have answered it wrong, but many of you have answered it right. D dama correct answer. Every day I'm asking the same question. அப்படி ஒரு சிலர் தப்பா ஆன்சர் பண்றீங்க. D தான்டா ரைட் ஆன்சர். 8.31 J mole to the power minus 1 K to the power minus 1. ஓகேவா? First one, universal gas constant. ஓகே, தப்பா எழுதினவங்க திருத்திக்கோங்கடா. 8.31 ஆப்ஷன் டி. ஓகே, 8.31 J mole to the power minus 1 K to the power minus 1. சரியா? Third question ஆன்சர் பண்ணுங்கப்பா. If the substance is heated or cooled, the linear expansion occurs along the axis of. Answer to question number 3. If the substance is heated or cooled, the linear expansion occurs along the axis of. Question number 3. Yes, Darshini answer பண்ணியாச்சு. லோகேஸ்வரி answer பண்ணியாச்சு. What about others? Yes, ஷாலினி ஆன்சர் பண்ணியாச்சு. ஆனால் 2 பேர் தப்பாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. ரைட் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி. A or B தான் ரைட் ஆன்சர். Okay, few of you have answered it as C. Both A and B are the wrong answer. Right answer வந்து option D, A or B. திரும்ப repeat பண்ணுறேன். If the substance is heated or cooled, the linear expansion occurs along the axis of. Option D is the right answer. A or B. மாற்றி எழுதினவங்க இப்போ ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கோங்க. ஆப்ஷன் டி தான் ரைட் ஆன்சர். And the last question in this third lesson, the value of Avogadro's number. Question number 6. Question number 6. Yes, Manohar, Kavita, Darshini, Logeshwari has answered. Yes, ma. Answer B is the right answer. ரெண்டுமே இங்கே ஒரே ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. 6.023 into 10 to the power 23 கொடுத்துருக்காங்க. As per textbook, B is the right answer. இங்கே ஆப்ஷன் ஏல வந்து -23 வந்திருக்கணும். ஓகேவா? So what all of you have answered is correct. Option B is the right answer. 6.023 into 10 to the power 23. ஸோ இந்த 3 lessons தான் நீங்கள் ஏற்கனவே படிச்சிருந்த லெசன்ஸ். ஸோ அது நல்லா நம்ம ரிவைஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ இந்த 3 lessonsல எது கேட்டாலும் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுவீங்க நம்புகிறேன். இப்போ ரிமைனிங் 3 lessons நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். அதோட நம்மளுக்கு ஃபிசிக்ஸில் இருக்க 1 word ஃபுல்லாகவே முடிஞ்சிரும்ப்பா. சரியா? ஸோ எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர்ஸ் நான் மார்க் பண்ணி கொடுத்துட்றேன். ஃபோர்த் லெசனில் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 4 questions தான் இருக்குது. சரியா? ஃபோர்த் லெசனில் ஜஸ்ட் 4 questions. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் ஆன்சர்ஸ் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஆல் ஆஃப் யூ டேக் யோர் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ். எலக்ட்ரிசிட்டி லெசன் எடுத்துகிட்டு டெக்ஸ்ட் புக் இவாலுவேஷன் கொஸ்டின்ஸ், புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். Okay, shall I tell the answers? Which of the following is correct? Okay, option B, rate of change of charge is current. Option B, this one. Option B is the right answer. Rate of change of charge is current. Second question. SI unit of resistance is ohm. Option C, ohm. சரியா? SI unit of resistance is ohm. In a simple circuit, why does the bulb glow when you close the switch? அதுக்கு option B is the right answer. Closing the switch completes the circuit. Option B, closing the switch completes the circuit. Fourth question, kilowatt hour is the unit of
Option C, electrical energy. Option C, electrical energy. I repeat the answers alone. First one, option B, rate of change of charges current. Second one, option C, ohm. Third one, option B, closing the switch completes the circuit. Fourth one, option C, electrical energy. ஆன்சர்ஸ் மார்க் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். 2 minutes டைம் தரேன். நான் சொன்ன மாதிரி கொஸ்டின் நம்பரும் ஆன்சர் மட்டும் ஒரு தடவை எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஜஸ்ட் 4 questions. ஓகேடா, ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னுக்கு வந்து ஆப்ஷன் பி, ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் சார்ஜஸ் கரண்ட். செகண்ட் ஒன் வந்து ஆப்ஷன் சி, ஓம். தேர்ட் ஒன், க்ளோசிங் த ஸ்விட்ச் கம்ப்ளீட்ஸ் த சர்க்கியூட், ஆப்ஷன் பி. ஃபோர்த் ஒனுக்கு ஆப்ஷன் சி, எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி. ஃபோர்த் ஒனுக்கு ஆப்ஷன் சி, எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி. சரியா? ஃபிஃப்த் லெசன் போயிடலாமா? Fifth lesson 8 questions இருக்கு. All of you turn your textbooks to lesson number 5, acoustics. Acoustics na sound. Okay. So fifth lesson க்கு வந்துருங்க. Fifth lesson க்கு I'll just mark the answers. Okay. First question. When a sound wave travels through air, the air particles, option A is the right answer, vibrate along the direction of wave motion. Option A, vibrate along the direction of wave motion. Second one, velocity of sound in a gaseous medium is 330 ms to the power minus 1. If the pressure is increased by 4 times without causing a change in the temperature, the velocity of sound in the gas is option A, 330 ms to the power minus 1. The frequency which is audible to the human ear, option B, 20 kHz. The frequency which is audible to the human ear, 20 kHz. Fourth question, the velocity of sound in air at the particular temperature is 330 ms to the power minus 1. What will be its value when temperature is doubled and pressure is halved? 3, option C ma, 330 into root 2 ms to the power minus 1. Fifth question, if the sound wave travels with a frequency of 1.25 into 10 to the power 4 hertz at 344 ms to the power minus 1, the wavelength will be option C, 0.02752 m. Sixth question, the sound waves are reflected from an obstacle into the same medium from which they were incident. Which of the following changes? Option D, none of these. Option D, none of these. Velocity of sound in the atmosphere of a planet is 500 ms to the power minus 1. The minimum distance between the source of sound and the obstacle to hear the echo should be option C, 25 m. Option C, 25 m. Speed of sound in aluminium is option C, 6420
ms to the power minus 1. எல்லாரும் மார்க் பண்ணிட்டீங்களா? I just repeat. First oneக்கு option A, vibrate along the direction of the wave motion. Second one, option A, 330 ms to the power minus 1. Third one, option B, 20 kHz. Fourth one, option C, 330 into root 2 ms to the power minus 1. ஓ, 8th question bookல இல்லையாடா? ஒரு செகண்ட் இருங்க, I'll check. ஓகேம்மா, 7 questions. ஆனால் அந்த 8th question பப்ளிக்கில் ஒன்ஸ் அப்பியர் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதனால தான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. ஐ ஜஸ்ட் செக் வெதர் தட் ஆன்சர் இஸ் ரைட். ஒரே ஒரு செகண்ட் இருங்கப்பா. ஓகே மா, இது வந்து புக் பேக் கிடையாது. ஆனால் இந்த கொஸ்டின் ஹஸ் பின் ஆஸ்ட் ஒன்ஸ் இன் பப்ளிக்கில் கேட்டிருக்காங்க. அதனால் இது தெரிஞ்சுக்கிறது தப்பு இல்லைடா. 8th கொஸ்டின் சரியா? சரி, நான் திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணுறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆப்ஷன் ஏ சொல்லிட்டேன், வைப்ரேட் அலாங் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த வேவ் மோஷன். செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ, 330 ms to the power minus 1. தேர்ட் ஒன் ஆப்ஷன் பி, 20 kHz. ஃபோர்த் ஒன் ஆப்ஷன் சி, 330 into root 2 ms to the power minus 1. Fifth one, option C, 0.02752 m. Okay. Sixth one, option D, none of these. Seventh one, option C, 25 meter. Eighth question, நீங்க காப்பி பண்ணிக்கோங்கப்பா. I'll just show it to you. Speed, நீங்க அப்படியே புக்ல கூட லாஸ்டா நீங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? கீழே இருக்க ஸ்பேஸில் எழுதிக்கோங்க. ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் இன் அலுமினியம் இஸ். ஆப்ஷன் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். நீங்கள் ரைட் ஆன்சர் மட்டும் பக்கத்தில் எழுதிக்கோங்க. 6420, 6420 ms to the power minus 1. சரியா? 8th கொஸ்டினுக்கு ஆப்ஷன் சி, 6420 ms to the power minus 1. So I'll give you 2 minutes time pa. நீங்க just the question and the answer எழுதி practice பண்ணிடுங்க. question நம்பரும் ஆன்சரும் எழுதி பார்த்துக்கோங்க. So that you will be familiar with the answers. Okay வா? I will move on to the last lesson in physics. Okay, lesson number 6, nuclear physics. Lesson number 6, nuclear physics. So டோட்டலாகவே 6 lessons தான்ப்பா வந்து ஃபிசிக்ஸில் இருக்குது. 6 lessons தான் ஃபிசிக்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதில் இருக்க ஒன் வேர்டை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தரவு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ லாஸ்ட் லெசன் இன் ஃபிசிக்ஸ். ஆன்சர்ஸ் போயிடலாமா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன், இதில் பார்த்தீங்கன்னா 12 questions நமக்கு இருக்குடா. மேன் மேட் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி இஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ். ஆப்ஷன் டி, A and C is the right answer. Option D. Second one, unit of radioactivity is option D, all the above. All the above. Third one, artificial radioactivity was discovered by Irene Curie. Artificial radioactivity was discovered by Irene Curie. In which of the following no change in mass number of the daughter nuclei takes place? Option B is the right answer. 2 and 3 are correct.
2 and 3 are correct. Fifth one, dash isotope is used for the treatment of cancer. Option B, radio cobalt is the right answer. Option B, radio cobalt. Gamma radiations are dangerous because option C, it produces genetic disorder. Gamma radiations are dangerous because option C, it produces genetic disorder. Dash aprons are used to protect us from gamma radiations. Option C, lead. Option C, lead. Which of the following statements are correct? Option D, 3 and 4 are correct. For the eighth question, option D, 3 and 4 are correct. Ninth one, proton-proton chain reaction is an example of option C, nuclear fusion. Option C, nuclear fusion. In the nuclear reaction, X612 alpha decay YZA, the value of A and Z. The answer is 8, 4. Option B. Option B, 8, 4. 11th question. Kamini reactor is located at option A, Kalpakkam. Option A, Kalpakkam. Okay. And 12th one. Which of the following statement are correct? Option B, 1 and 2 are correct. Okay, I'll just tell you the answers alone. First one, option D is the answer, A and C. Second one, option D, all the above. Fourth one, option B, 2 and 3 are correct. Fifth one, option B, radio cobalt. Sixth one, option C, it produces genetic disorder. Seventh one, option C, lead. Eighth one, option D, 3 and 4 are correct. Ninth one, option C, nuclear fusion. 10th one, option B, 8, 4. 11th one, option A, Kalpakkam. And 12th one, option B, 1 and 2 are correct. ஓகேவா ஆன்சர்ஸ் மார்க் பண்ணிட்டீங்களா? ஸோ உடனே டெஸ்ட் வச்சா உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல. ஸோ வாட் ஐ தாட் இஸ் இந்த 3 லெசன்ஸும் நாளைக்கு உங்களுக்கு டெஸ்ட் வச்சுறேன். ஓகே, ஆனால் ஆல்ரெடி ரிவைஸ் பண்ணோம் இல்லையா? கெமிஸ்ட்ரியில் ஒரு 3 லெசன்ஸும் பயாலஜியில் 3 லெசன்ஸ் நம்ம ரிவைஸ் பண்ண லெசன்ஸ் தானே, அதில் ஒரு ஷார்ட் குவிஸ் வச்சிடறேன். ஓகேவா? ஸோ ஐ ரிப்பீட், இப்போ நடத்தின இல்லையா, இப்போ சொல்லி கொடுத்தல 1 வேர்டு எந்தெந்த லெசன் சொன்னேன்? லெசன் நம்பர் 4, 5, 6. இந்த 3 லெசனுக்கான குவிஸ் டுமாரோ ஐ வில் கண்டக்ட். ஓகேவா? 4th லெசன் 4 கொஸ்டின்ஸ் தான் இருந்தது. 5th 8 கொஸ்டின் சொல்லியிருக்கேன். 6th 12 கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த 3 லெசன்ஸும் நாளைக்கு படிச்சுட்டு வந்துடுங்க. சரியா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, ஓல்டு போர்ஷன்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ ரிவிஷன் கிடையாது, டைரெக்டாக குவிஸ் தான். கெமிஸ்ட்ரியில் எத்தனை லெசன்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம்? 3 லெசன்ஸ், isn't it? அதே மாதிரி பயாலஜிலையும் 3 லெசன்ஸ் பார்த்துருக்கோம். ஸோ அந்த 3 லெசன்ஸ்லேருந்து இப்போ குவிஸ். ஓகே, ஆர் யூ ரெடி? எஸ். ஸ்ட்ரெயிட் குவிஸ் தான். ஓகே, நான் கொஸ்டின் சொல்ல போகிறேன். யூ ஆர் கோயிங் டு டைப் த ஆன்சர். நான் நவ் ஐ ஹவ் ஸ்டார்டட் வித் லெசன் 7 ஆரம்பிச்சிருக்கேன்டா. ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிக்யூல். செகண்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணுங்க. விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் அ ட்ரை அட்டாமிக் மாலிக்யூல்? கொஸ்டின் நம்பர் 2. Yes. Second question. Yes. Diya Ara has answered.
Manohar Kavita has answered. Loheshwari has answered. Very good students. எல்லாருமே கரெக்ட் ஆன்சர் தான் கொடுத்துருக்கீங்க. செகண்ட் ஒன்னுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி, கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் த ரைட் ஆன்சர். வெரி குட். ஃபிஃப்த் கொஸ்டின், விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ரெப்ரசன்ட்ஸ் 1 AMU? Which of the following? Fifth question. Question number option மட்டும் போடுங்கடா. Fifth question. Which of the following represents 1 AMU? Darshini has answered. Dia has answered. Manohar Kavita has answered. And very good. All of you have given the right answer. Yes, Logeshwari has also answered. Very good students. எல்லாத்தையும் ரிமெம்பர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Fifth ஒன்னுக்கு ஆப்ஷன் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். 1/12 of the mass of a C12 atom. Good. Next question பார்த்தீங்கன்னா question number 8. Question number 8. In the nucleus of Ca2040 there are 8. Question number 8. Yes, very good. B is the right answer. 20 protons and 20 neutrons. Now we'll move on to 8th lesson. 8th lesson le third question. Dash group contains the member of halogen family. Question number 3. 8th lesson le question number 3. Yes, Manohar Kavita, Darshini has answered. Loheshwari has also answered. Yes. Yes. Yes, good. Dia has also answered. Answer. The option is option A, ma. 17th is the right answer. Third one, option A. Fifth question, da. Chemical formula of rust is. Fifth question. Chemical formula of rust is. Good. Very good, students. Yes, very good. All of you have answered it right. 5C is the right answer. Fe2O3.XH2O. And in this lesson, the last question. Dash is an important metal to form amalgam. Dash is an important metal to form amalgam. Question number 10. Question number 10. Good. 10B is the right answer. Hg. Okay. Okay. And then 9th lesson, da, from 9th lesson. Question number 2. The number of components in a binary solution is. The number of components in a binary solution is. The number of components in a binary solution is. Yes.
Good. 2A is the right option. Answer is 2. Seventh question. Seventh question. The solubility of NaCl in 100 ml water is 36 G. If 25 G of, that is 25 grams of salt is dissolved in 100 ml of water, how much more salt is required for saturation? Question number 7. செவன்த் கொஸ்டினுக்கு டைப் பண்ணுங்கப்பா ஆன்சர்ஸு. Darshini has answered. Yes, Diya has also answered. One of you have answered it wrong. மற்றவங்களாம் கரெக்டாக தான் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர்டா. 11 கிராம்ஸ். ஓகே, தப்பாக ஆன்சர் பண்ணவங்க கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செவன்த் ஒன்னுக்கு வந்து அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க பாருங்கள். சால்யூபிலிட்டி ஆஃப் NaCl அண்ட் 100 ml 36 கிராம்ஸ் கொடுத்தாச்சு. 25 கிராம்ஸ் டிசால்வ் பண்ணியாச்சு. ஸோ 36ல் நீங்கள் 25 மைனஸ் பண்ணுங்கள். யூ வில் கெட் தி ஆன்சர். தட் இஸ் ஆப்ஷன் பி. 11G தான் கரெக்ட். ஸோ 25யும் 11யும் ஆட் பண்ணால் யூ வில் கெட் 36. ஸோ தப்பாக எழுதினவங்க லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க. ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி. ஓகேவா? 11G. ஓகேவா? ஸோ கெமிஸ்ட்ரி ஓவர். வில் மூவ் ஆன் வித் பயாலஜி நவ். 12th லெசன் எடுத்திருக்கேன். 12th லெசனில் third question. The xylem and phloem arranged side by side on the same radius. It is called. Third question of 12th lesson. Xylem and phloem arranged side by side on the same radius. Yes, two of you have answered. Yes. No, I'm asking third question, pa. Yes, very good. Yes, good. Third one, option C, conjoint is the right answer. Okay, conjoint is the right answer. Fifth question, Krebs cycle takes place in. Fifth question, Krebs cycle takes place in. Question number 5. Krebs cycle takes place in. Diya Loheshwari has answered. Yes, all of you have given the right answer. Option B, mitochondrial matrix is the right answer. 13th lesson move பண்ணிடலாம். 13th lesson third question. Pharyngeal ganglion in leech is a part of. Third question. Pharyngeal ganglion in leech is a part of. Lesson 13, question number 3. Lesson 13, question number 3. Yes, Anita has answered. Darshini has answered. Tia has also answered. Yes, ma. All of you have given the right answer. The option B is the right answer, nervous system. Fifth question. The body of leech has. Question number 5. Question number 5. The body of leech has. Answer to question number 5.
Very good. Darshini, Dia has answered. Anita has also answered. Yes, all of you have given the right answer. It is option B, 33 segments. Let's move on to the 14th lesson. 14th lesson, question number 4. Root hairs are. Question number 4. Root hairs are. Very good. Very good, ma. Both B and C is the right answer. Okay. Question number 8. A patient with blood group O was injured in accident and has blood loss. Which blood group the doctor should effectively use for transfusion in this condition? Question number 8. Question number 8. Dia has answered. Anita has answered. Darshini has also answered. And all of you have given the right answer. It is option A, O group. And the last question, 9th question. Heart of heart is called. Heart of heart is called. 9th question. Da. Question number 9. Yes, Dia has answered. What about the others? Yes, Anita has also answered. Very good, ma. Answer A. Yes, A node is the yes, very good. Yes, A node is the right answer. Very good, students. So every day when we keep on practicing, நம்ம daily practice பண்ணும்போது இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாகவே நீங்கள் ஆன்சர்ஸ் டைப் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க. ஸோ ஐ திங்க் எல்லா ஆன்சர்ஸும் நல்ல மைண்டில் ரெஜிஸ்டர் ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம ஃபிசிக்ஸில் 6 லெசன்ஸ் ஆன்சர்ஸ் மார்க் பண்ணிட்டோம். 3 லெசன்ஸ் நல்லா தரவாக இருக்கும். ரிமைனிங் 3 லெசன்ஸ் நாளைக்கு டெஸ்ட்டு சொல்லிட்டேன். கெமிஸ்ட்ரியில் 3 lessons ஆல்ரெடி மார்க் அண்ட் ஆல்ரெடி ரிவைஸ். இன்னைக்கு சூப்பராக ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க. பயாலஜிலையும் 3 lessons we have already marked and all of you have answered it well. So we'll be keeping on practicing. Daily நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா we'll be practicing these questions. திரும்ப ஆர்டர் மாற்றி கேட்டுகிட்டே இருக்கும்போது you will be familiar with these questions. அதை பார்த்தோன்னே டக்குன்னு உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ் மைண்டில் வந்துடும். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் பார்ட்டிசிபேஷன். வெரி குட். எல்லாருமே ரொம்ப அழகாக ஆன்சர் பண்ணுறீங்க. ஸோ கீப் ஆன் ப்ராக்டிஸிங். அப்படியே நம்ம டெய்லி நம்ம ரிவைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா சூப்பராக நமக்கு நல்ல மைண்டில் ரெஜிஸ்டர் ஆகிடும். ஓகேவா? ஸோ பை ஃபார் நவ். டுமாரோ வில் மீட். ஃபிசிக்ஸ் 3 lessons நல்லா தரவு பண்ணிட்டு வந்துடுங்க. நான் நியூவாக சொல்லி கொடுத்த லெசன்ஸு. ஓகேவா? பாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.